Ай, чё, сынуль? Сиди, сиди. Многие скажут, что так туманно, но я поставил текстуры на лов, потому что у меня лагает. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Левую кнопку. Что-то напоминает Atlas. Были не там. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Callum, I told you to wait in the car. This way. Callum, where are you going? There's Something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to Attention, leave either. employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Вот. И там именно ребенку похитят какой-то маг, что ли, чего. Здесь что-то тоже похоже. Что за хрень? Окей. А этот придурок куда сбежал? Oh God. The park. What happened here? It's easy to get lost here. Понятно. Надеюсь. You can't catch me. Куда ты бежишь? Иди сюда. Что наш? Как здесь, блин, дети играли? Я охренею. И наша мать очень быстро устает, понятно. Ну, впрочем, как и в той игре, там только по скалам, там что-то такая, блин, мифология была. Так, автосохранение, это хорошо. Белка. Чего? I think this belongs to Callum. Ионный ботинок. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Бля, какой же ты криповый. Особенно ионные глаза наблюдают. Блин. What's this? Я ничего не могу понять. Какая же криповая хрень. Ой-ой-ой-ой. Похоже, я сраться буду вообще. Я торжал. Подходи. Я и... Callum, stay where you are. А, вон. Come on, Mommy.
камон. Я тебе еще кому-то уши надеру. Интересная игра мне, если честно. Но зато на лов не так сильно и лагает. Ну просто кругозор, сам кругозор просто затуманен и все. Довольно-таки неплохо. Текстуры сами по себе очень красивые. Просто перфекто. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children, a boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Ну все как так красивенько начинается. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait and follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Я не буду переводить, я своими словами говорю. Капец, я сейчас ночью играю в игру. Это вам сейчас, блин, вы утром смотрите, вам ни хрена не. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperate and hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous loaves. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets,
Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? The old witch said, the opening is here! And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Alan, where did you And go? then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Какие хорошие сказки тут детям рассказывают. Я просто с них офигею. Здрасте. Что за хрень? Блин, ну это просто... Можно мне уже выбраться? Пожалуйста. Ух. Так, то вроде лепить опять нормально. О, так. Вторая игра за эту неделю. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Так, у нас тут, смотрите, мы сейчас вот находимся вот здесь вот, это туннель of Talos. И сейчас, если мы вон туда пойдем, то мы попадем в Октотрон. Короче, нам нужно все вот эти вот места пойти. Вот так как бы просит игра. То есть это место, по идее, проклято. И ночью оно становится именно вот таким вот. Ну, это как я понимаю. Так, ну ладно, давайте поторопимся, а то сынишка-то с одним хп, как Санс. Another accident. This place. Блин, что, кровь? Медведь?
Штык-нож М9, что ли? Точно штыковый нож, просто. Окей. Пошлите дальше. Блин, какая же атмосферная игра. Я не в наушниках играю. Только камни бы побыстрее бы падали. Немного здесь завтыкали с физикой и с анимацией. Как бы они правильно сделали, они... О, высокое зрение. А, вот именно и октотро. Жуткое место, если честно. Вот такие вот и... Видите, как тут красиво. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Так, где же мой ребенок? Где же наш сынушка? Ну, лучше ж не на машинках гоняет. Мы, конечно, можем остановить. И это мы сделаем легко. I can't get on while it's moving. Это типа добрый наш. Так, вот. Oh, I remember this. А, это на... Ой, ну что-то... Да, мама тут как не сильно довольна. Как-то у них улыбку сделали, и почему это такое ощущение, они вообще не Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. Знаю, не знаю. Я вот The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Не знаю, я вот... Вот, блядь, ёбаный придурок, ёбаный, вот это вот хорошо тряхануло. Вот так неплохо. Страшная хрень. Не, вот тут я скажу одно, тряхануло жестко. Хорошо отрабатывает игра в плане именно после вот этого момента мы должны по-любому идти на кольцо обозрения. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Сейчас мы именно
Бумбергхаус. Сейчас мы должны вот пройти вот туда. Если мне память не изменяет. Какая же красивая игра. Блин. Что-то мы здесь должны... Ага. Вот. Что за... Продвигаемся просто дальше по сюжету. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, "Yes, Sheriff." Сейчас не сильно понял. Ну и пофиг с ним. Так, вот как раз мы и попали в колесо зрения. То есть мы продвигаемся именно вот так вот по кругу. То есть мы сперва идем вот. Так. Мы еще не побыли в House of Horns. То есть там мы обязательно должны побыть. То есть сперва мы именно колесо зрения, и потом роллер Coaster. Потом уже в House of и City Shop Alley. По идее это так работает, то есть мы должны быть в парке. Вы за вас косарей катались на таком колесе зрения? Знаете, жизнь дороже. Так, ну, здесь, как всегда, мы останавливаем, останавливаем. Кончик-то. Да. Все раскачиваться, пожалуйста, что так долго?
Я чуть не то делаю. Память не изменяет. Чего, блин? Окей. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. Возможно, After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed, but I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Я вот так бы руки расслабленно не держал бы. А вдруг присанет, полетишь. Я не знаю, с Димом таким схватился. Ну, не знаю, что суть игры, чтобы... Мне показалось, что была. Смотрите. Прикол сам в чем? Именно вот мать типа что-то не ценила в этом парке, я не знаю это, но она просто не хотела здесь быть. То есть как бы парк, и вот сейчас путем вот этого всего она должна осознать свои ошибки, должна понять, что она должна их исправить. Довольно-таки интересный склон, что ли? Так сказать. Ладно. Мама Супермен. Продолжим мы в следующей серии. Только вот, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Ну, а всем удачи, всем пока.